I desperately call up their names, but to no avail. No matter how many times I yell, it's no use. My friends have faded away like fog in the sunlight. I run around the entire castle, but there's no sign of them. Where the hell did they go? The investor, Dogen, appears out of nowhere. He must have been hiding in the castle. When I tell him about my friend's disappearance, his lips thin into a smile. I draw my sword and level it at Dogen, but he doesn't even flinch. I always knew he was more than just your average businessman. He reduces a rolled scroll from his breast pocket. He unfurls the scroll, revealing a drawing of a very sinister-looking monster. Its name is Orochi. It's evidently been nesting in this castle since the 1500s. At that, Dogen vanishes into thin air. I turn around to find him behind me. He ignores my look of surprise and opens the scroll further. His lips curl menacingly. I hear this last bit and reel in horror. The flesh of girls who are exceptional shinobi? No. No, it can't be. Did he use my friends to revive Orochi? His eyes widen at my words. That's what being a shinobi is all about? You've got to be kidding. No one becomes a shinobi to become part of a monster. My heart sounds a violent drumbeat in my chest. The sword in my hand trembles. Dogen speaks proudly about how he hypnotized Hibari and manipulated her into indirectly helping him revive Orochi. I guess this entire affair with the scrolls went exactly as he'd hoped it would. But at this point, I don't care what his reasons are. I can barely hear him anymore. I'm so furious my blood is pounding in my ears. He won't get away with this. Heavy Joe executive investor or not, he has to pay. He begins laughing, loud and uproariously, and I brandish my sword. A gout of blood flies upward. Dogen splits in two and rolls like logs near my feet. I've killed someone very important to Heavy Joe. However legitimate my reasons might be, it's still a serious crime. But I can't turn back now. I have no regrets. This is what I had to do. I had to keep Orochi from being revived. I suddenly feel an intense aura. I look up at the castle keep. There's a hazy silhouette of someone up there. Asuka's waiting for me atop the keep, to settle things for good. But whichever one of us wins, it may still lead to Orochi being revived. What do I do? If I explain the situation to Asuka, could we call a ceasefire? At the sound of her voice, my whole body trembles. Her voice is so intense it could shake the earth. I sense her fighting spirit has grown. It's like she's a completely different person. What could she have done to grow this strong in such a short amount of time?
But this is too dangerous. The body can't take such a huge power surge. Asuka, お前は一体 I have a bad feeling about this, but I proceed to the castle keep nonetheless. Asuka, お前何をしたんだ？ムラちゃんの対等に戦うためだよ。陰の超秘伝忍法書の力を解放したの。陰の超秘伝忍法書。最後の戦いのために学校から託された。私の力は今何倍にもなってるはずだよ。しかしアスカ、お前それでは。私ね、初めて会った時からホムラちゃんのことをかっこいい人だなって思ってたんだ。自信たっぷりでさっそうとしていて、なんか私とは違うっていうか、さっき仲間がいたからここまで来れたって言ったでしょ。本当は仲間だけじゃない。ホムラちゃんもいたから私はここまで来れたんだよ。ホムラちゃんは私にとって最強の友達なの。さあやろう。今度は簡単にはやられないよ。言えないな。これほどの覚悟を持った者に停戦の申し出など失礼だ。アスカ、私も同じ気持ちだ。私にとってお前は最強の友達だ。ホムラちゃん、行くぞ。今なら使えるはずだ。この背中の7本目の太刀が。ホムラちゃんが7本目の太刀を抜いた。さあ来いアスカ、決着をつけるぞ。うん、行くよホムラちゃん。陰超秘伝忍法書、私に力を貸して。仲間のためにも私は負けられないんだ。笑い合える明日を望むこと願う。この歌。あった、舞い忍べます。最終戦。これが Oh shit, she's fast. 忍法書の力か。アスカ、最後の戦いだね。ここまでだ、ここまでだ。Also, I gotta get used to this because Homer plays completely differently now.
私の勝ちだ。待って、ホムラちゃん、私はまだ戦えるよ。アスカ、インの超秘伝忍法書の力はまだ残ってるんだから。そうか。ならばその力は取っておけ。アスカ、すまないがあとは頼む。ホムラちゃん、大丈夫だ。お前ならやれる。オロチにも勝てるはず。ホムラちゃん。I'm falling deeper and deeper. I fall deeper into the abyss. Suddenly, my entire body feels like it's been covered in something that feels like jelly. I'm sinking, almost like I'm being slowly swallowed. Am I dead? No, that's not it. I'm inside of Orochi. An odor of absolute decay hits my nose. I tentatively open my eyes to a world of endless red. Is this what Orochi's insides look like? My mind is fading. I can barely feel my body. If this keeps up, I'll be completely absorbed. I thrust my sword through the barrier of flesh. Blood spurts from the pulsating arteries. I use my sword to keep my balance, and suddenly a roaring noise comes out of nowhere, so loud it's hurting my ears. In response to the rumbling voice, the flesh surrounding me begins limply moving. All I can do now is put my faith in Asuka. No matter how much I struggle, I can't accomplish anything from in here. In the depths of my despair, I suddenly feel nostalgic. Yomi, Hikage, Mirai, Haruka. No doubt, I can sense them. They're alive. All four of them are alive. They're somewhere in Orochi's body. I have to save them, now. Strength flows back into my exhausted body. I was mired in despair, but then a ray of hope shone down on me. If I have my friends, I can stand. No matter how many times I'm knocked down. This is true power. I finally know what it means to be truly strong. I grip my sword tightly and face the source of that feeling.
早くみんなを探さないと。みんな無事でいてくれ。 Okay, so now we're inside Orochi. 進め。遅い。受けてよし、来たぜ。進め。くたばれ。受けてみろ。行くぞ。遅い。行くぞ。進め。遅い。行くぞ。秘伝忍法。進め。秘伝忍法。進め。冗談。行くぞ。遅い。行くぞ。進め。なんだこの景色は。ヨミ。ほむらちゃん、なんか私変です。私の体に嫌な感情が入ってきます。いやヨミ、しっかりしろ。気持ちいい。迷いのない憎しみでこんなにも心が軽くなるのですね。ホムラちゃんもこっちに来てください。きっと心が楽になりますよ。オロチに体を乗っ取られたのか。待ってろヨミ、今すぐ助けてやる。お前は憎しみだけに心を奪われる女じゃない。仲間のためにも私は負けられないんだ。Emulator can't handle Crimson Cobra, it seems. いざグレンのごとく舞い散れ。オロチめ、ヨミの体を。なんて心地よい。人を憎むことがこんなに素敵なことだなんて。ここまでだ。燃えろ。燃えろ。よし。燃えろ。 It's hard to control. I don't even know how to do our launchers. Okay, there we go. コーラちゃんも早く。まだあり。秘伝忍法。決着。あれ、ヨミ、元に戻ったか。ホムラちゃん、
私気にすることはない。とりあえずここで休んでいろ。私は他の仲間を助け出す。はい、みんなをお願いします。God, that's so goddamn adorable right there. 日陰、無事か。穂村さん、なんかわしおかしいんや。わしには感情がないはずやのに、心をざわつかせるもんが体に入ってくるんや。これは怒り？いやや、こんな感情嫌や。こんな感情なら欲しくない。日陰。なるほど、これが感情っちゅうもんか。こいつはいいもんや。何もかもぶっ壊し、誰も彼も傷つけたい。そんな最高の気分や。日陰。感情っていうのは怒りや憎しみだけじゃない。今のお前ならそのことがわかるはずだ。待っていろ。私がお前を元に戻してやる。仲間のために私は負けられないんだ。いざグレンのごとく舞い散れ。燃えろ日陰。私が助けてやる。憎い。いやここまでだ。覚悟はいいか。穂村さんも壊してるよ。覚悟はいいか。よし来た。燃えろ。技あり。ここまでだ。燃える。よし楽しいね。Oh, what? 技あり。決着。わしは何をしてたん？日陰、よかった。穂村さんが助けてくれたんやな。いや、私だけの力じゃない。感情とは怒りや憎しみだけじゃない。それを今の日陰は知っている。だからオロチの呪縛に負けなかったんだ。そうなんか。いや、そうならほんまに嬉しいな。まだ未来と遥が見つかっていない。日陰はここで待っていてくれ。わかった。二人を頼むわ。
気持ちが体に入ってくるっていうか。未来、しっかりしろ。オロチに乗っ取られるな。ダメだよ、ほら。私みんないじめてやる。私が強くなった。今度は私がいじめる番だ。未来、本当の力を手に入れたお前はいじめのくだらなさを知っているはずだ。待っていろ。その力の使い道をすぐに思い出させてやる。いざグレンのごとく舞い散れ。未来、 Oh, this gets 目を覚ませ。みんないじめてやるんだ。私をバカにして絶対に許さない。技あり。私はそんなに強いんだ。技あり。決着。未来、目を覚ましたか。ホムラ、私。何も気にするな。全てはオロチのせいだ。でも気にするぐらいなら強くなれ。二度と心を奪われないようにもっともっと強くなれ。分かったよ、ホムラ。あと見つかっていないのははるかだけだ。ホムラ、はるか様をお願い。任せておけ。必ずはるかも助ける。行くぞ。遅い。行くぞ。遅い。遅い。行くぞ。遅い。行くぞ。止まれ。遅い。進め。秘伝忍法。進め。あら、ホムラちゃん、参ったな。私ともあろうものが心と体を奪われちゃうなんて。間に合わなかったか。はるか。どうした。はるか、しっかりしろ。私は人形。何も考えない操り人形。目に映るものを殺す。ただそれだけの人形。はるか、お前は人形なんかじゃない。情に熱くて仲間を大事にする人間だ。待っていろ。すぐに私が人間に戻してやる。仲間のために私は負けられないんだ。いざグレンのごとく舞い散れ。燃えろ。お前の最後だ。はるか、絶対に助けてみせる。目の前にいるのは敵。倒す、潰す、殺す。
敵秘伝忍法技あり決着。私どうしてたの？やったぞ。これで全員助け出した。ホムラちゃん大丈夫？気にするな、なんてことはない。人形になった私なんか放っておいてもよかったのに。バカを言うな。仲間の大切さを教えてくれたお前をどうして見捨てることができる？ホムラちゃん。どうだオロチ、私は守ったぞ。仲間も強さも。The world of red begins to dissipate around me, leaving only the fading cries of something dying. In its place, the dazzling radiance of the morning sun crowds my vision. The body of Orochi, along with its hatred, is carried away on the wind. I stand atop the mountain of rubble, gripping the Hebijo super secret ninja art scroll tightly. 終わったんだ。何もかも。I let out a long, slow breath, and my strength fades. As I'm about to fall over, I feel warm hands supporting me. It's Mirai, covered in mud and looking ragged. ホムラさん。ホムラちゃん。 No, not just Mirai. Yomi, Hikage, Haruka, everyone's here. My dear friends, they're all here. Thank goodness. I really did it. I protected my friends. さて帰りましょうと言いたいところだけど、これじゃあ帰る場所がないわね。 Haruka surveys the ruins of the castle. ヘビ女の本部にみんなで行きましょうか。 The others nod and start to walk in the direction of HQ, but I stood where I was. どうしたの？ Mirai tilts her head and looks back at me. すまない。私、 They'll give me quizzical looks. お前たちがオロチに取り込まれたのは道元の企みだったんだ。だから私は道元を切った。 Mirai squawks in astonishment. 私はもうヘビ女には戻れない。お前たちだけで言ってくれ。 I turn my face away. I don't want them to see me looking so sad. ホムラ、水臭いこと言わないでよ。 I look up and there they are, all standing with me. 私たちはみんな一緒だよ。 Mirai takes my hand firmly. Her tiny palm feels almost electric in mine. 問題はこれからやな。隠れ家ならいい場所があります。そこは無産大通りと言いまして、いっそのこと半蔵に行っちゃうってのはどう？上秘伝忍法書もあるし、私たちが新しくヘビ女学園を作るってのもいいかもね。 Each of them gives an idea. But they're all over the place. I can't help bursting into laughter. 本当にお前たちと来たら。 That's all it took. Everyone burst into laughter. We're all beaten, battered, and bruised, and our future looks bleak, but we're still laughing. All of us, from the bottom of our hearts. That's when I see it. The figure of another person across the rubble. It's Asuka and the other other Hanzo girls at her side. When I was inside Orochi, I could sense Asuka. Me from the inside, Asuka on the outside. We were fighting Orochi together. Light and shadow, good and evil. We won, though we fought on opposite sides. My friends are also looking at them. はるか様、いいんだよ。ひばりのところに行ってきても。未来、生意気なこと言わないの。
As I listen to their exchange, I smile slightly. ここで別れてもあいつらとはきっとまた会える。 Yomi and Hikage nod slightly. That's right. As long as we're shinobi, we will continue to encounter the women of Hanzo. We are light and shadow, two sides of the same coin. 私もっともっと強くなるから。だからまた会おうね。 I wave my right hand in acknowledgement. It's all I feel I should do. さて、いつまでもここにいるわけにはいくまい。 I say, turning toward the others. で、結局どこに行くの？どこでもいいやないか。そうそう、なんとかなるわよ。とりあえず出発です。 We turn in the direction of the morning sun, smiling as we begin to walk. We don't know what awaits us at journey's end. But wherever we go, we are who we are. We're ready to survive in the world of shadow. Though the light may never shine on us, I'm not afraid, so long as we're together. And that's because, for us, our friends are our light. I squint to the morning sun and say proudly to the others. さあ、行くぞ。これが新しい蛇女の門出だ。見渡せばほら笑顔に包まれる傷を癒す絆Alright, and that's it for Senran Kagura Burst. A game with surprisingly good writing and characters. よし、少しずつ強くなってる。 Right, finishing all the nice little things I just unlocked, which should include their optional boss as well, which I will be fighting before finishing up for good.
よし決めた。